Check, hello, check, check, hello, hello, check, check, hello. Very good morning, all. We welcome you all for the 15th reunion class 2004 to 2008 batch. We now request the alumnus to occupy the seats. Check, hello, check.
We request the alumni to be seated. Ladies and gentlemen, get ready for an electrifying performance filled with the rhythm of bow, the vibrant beats, and the colorful narrative of Villupattu. Here comes the team. தந்தனத்தும் என்று சொல்லியே விழினில் பாட வந்தருள்வாய் தமிழ் தாயே தானந்தத்தோடு ஏழு சந்தங்களும் நாதம் தொட்டு வாவை மும்பை யூதுமி தக்கை துந்துமியோடு ஆமா துந்துமியோடு அத்தனையும் மேலத்தோடு. சொல்லிட்டா போச்சு. வணக்கம் சொல்லி பாடி வரோம் நாங்க மக்கள் இசைய பாட வரோம். வணக்கம் சொல்லி பாடி வரோம் நாங்க மக்கள் இசைய பாட வரோம். அன்போருக்கும் நண்பருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் தானுங்க. அன்போருக்கும் நண்பருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் தானுங்க. முத்து முத்தா சொற்கள் கோத்து நாங்க முத்தமீரில் பாட்டு ஈவென்ட் முடிஞ்சோடனே உங்க ரெண்டு பேரும் தனியா கூப்பிட்டு போய் அடிக்கணும். நம்ம நாடு எப்படிப்பட்ட நாடு தெரியுமா? எப்படிப்பட்ட நாடு? வந்தார வாழ வைக்கும் நாடுங்க தமிழ்நாடுங்க. இங்க கல்லூரி இருக்குது தான் நூறுங்க. ஆமா நூறுங்க. அங்க படிச்சுதான் போறான் பல பேருங்க. அந்த கதையத்தான் சொல்ல
பின்னாடி பிள்ளைங்க மேலே ரொம்ப மோசமா இருக்கும். அண்ணே அந்த புள்ள என்ன சொல்லுதுன்னா ஹாஸ்டல்ல பசங்களோட ஒண்ணு கூட இருந்திருப்பாங்கல்ல அத பத்தி சொல்றேன். அதுவும் சரிதான். டேய் நீங்க மட்டுமாடா குடும்பமா இருந்தீங்க? நாங்களும் தான் குடும்பமா இருந்தோம். வந்துட்டா சொல்றதுக்கு. அட நீங்க குடும்பமா இருந்த லட்சணம் தான் எங்களுக்கு தெரியாதா? ஆவுனா அம்மி 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 வீட்டு அடுத்தடி முகம் பார்த்து குலமகள் வீட்டுக்குள் கொண்டு வரும் சீதனம் வெட்டி 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 ஓடிதான் அப்படிலாம் சுத்தி திரிவீங்க. எங்களை கலாய்க்கிறீங்களா? நீங்க மட்டும் எப்படி இருந்தீங்க? டவுசர் போட்டு வந்துருப்பா ஹாஸ்டல். நிறுத்துங்க, நான் சொல்றத கேளுங்க. மேல வாடி சுட்டி கண்ணா விரிச்சா சுட்டி கண்ணா கண்ணே கண்ணூடடிக்க கண்ணூட காரடிக்க சுட்டி 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 அப்படிதான் இருந்தீங்க. அட இதுல எங்களை சொல்ல வந்துட்டான். எங்க ஹாஸ்டலை பத்தி உனக்கு என்னமா தெரியும்? இப்ப இத கேளு. ஒதுக்குப்புறத்துல நம்ம பசங்க மாளிக ரவுசு பண்ணாத இங்க நாலு ஏதுங்க வாலி இல்லாத ஒரு வானர கூட்டம் அந்த கூட்டத்தை நினைக்க ஒரு வானம் தானுங்க ஐயா ஊர்ல நாலு அடி சவுத்துல தலைக்கட்ட உருட்டி உருட்டி காலம் போச்சுங்க 3 வேளை சோறுல ஆளுக்கு ஒரு பேண்ட்ல மாறி மாறி போட்டு போட்டு கிழிஞ்சு போச்சுங்க. கவலைப்படாத நண்பா, உன் மச்சான் வச்சு கொடுப்பா, நீ டீய குடி தெம்பா. அடடடடா ஒரு பேண்ட்டுக்கா இவ்வளவு அறுபறை பண்றீங்க? அதெல்லாம் பசங்க நட்புங்க, உங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது? கிழிஞ்சு போன நட்பு அந்த பக்கம் காய போடுங்க. எங்க நட்புக்கு பாருங்க. வாங்க பாப்போம். ராத்திரியில நாங்க விழிச்சிருப்போம், அதிகாலையில நாங்க தூங்கி முழிப்போம், அதிகாலையில நாங்க தூங்கி முழிப்போம். ஆளுக்கு ஒரு வாளியோட அலைஞ்சிருப்போம், உலக அழகி போனாங்க கிளம்பிருப்போம். கட்டெடுத்து சோறுக்காக காத்திருப்போம், நாங்க போறதுல போண்டாதான் தீர்ந்திருப்போம். ஆமா தீர்ந்திருப்போம். வாழத்தை திட்டுவாங்க போனதே இல்ல, ஆனாலும் இதுல பஞ்சமே இல்ல, இங்க பஞ்சமே இல்ல. என்ன சிரிப்பு? கழுப்புன்னு சிரிக்கிறீங்க. என்னால இறந்தாரி பையனை சிரிக்க வேணாமா? அண்ணே அண்ணே இவங்க பாருங்க போண்டாக்கு திட்டுவாங்கலாம் பெருமைன்னு சொல்லி நட்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கேளுங்க என்னாச்சு? ஏமா உங்க பசங்க ஹாஸ்டல் பத்தியே பேசிட்டு எப்படி? கொஞ்சமா காலேஜுக்கு வாங்க. அதுக்கு என்ன பாடிடுவோம். காலேஜ் தானே. நான் முதல்ல அந்த காலேஜ் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? எப்படிடா இருந்துச்சு? இன்னொரு அப்படிதான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் புதுசா பல மாதிரி சொல்லுவோம். முத நாள் வந்தப்போ பளபளன்னு பில்டிங், போக போக இதை பார்த்தா நமக்கு தான் போறீங்க. முத நாள் வந்தப்போ பளபளன்னு பில்டிங், போக போக இதை பார்த்தா நமக்கு தான் போறீங்க. யாரோ இருப்பாங்கன்னு தான் உள்ள போன மனசு 2 நாளில தான் நாங்க அடிச்ச ரவுசு. செய்யாத சேட்டையில மாட்டாத நாளும் இல்ல, ஆனாலும் எப்போதுமே நாங்க தானே மாசு. சரி அண்ணா இவங்க காலேஜ் பத்தி பாடிட்டீங்க, ஆனா டேஸ் காலர் பத்தி நீங்க சொல்லவே இல்லையே. என்னம்மா சொல்றது? ஒரு நாள் காலேஜுக்கு 2 வேளை பஸ்ல வந்து 3 முறை பிரேக் நினைச்சு 4 ஹார் அமைதியா இருந்து 5 முறை லைப்ரரி போய் 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு போய் 7 மணி சாப்பிட்டுட்டு 8 அடி கட்டில படுத்து 9 மணிக்கு தூங்கி 10 மணி நேரம் கழிச்சு வர்றவங்களை பத்தி என்னன்னு பாடுவேன், ஏதுன்னு பாடுவேன். டைலாக்காவே முடிச்சிட்டு போயிடலாம்ண்ணா. சரி அப்படியே முடிச்சிருவோமா? கடைசி பாட்டு பாடிடுவோம்ண்ணா. காலத்தாமதமாகிறது கடைசி கண்டெடுக்கு வாங்க. அதாவது இவங்க 4 வருஷம் வாழ்க்கையை ஒரு 4 அடி பாட்டுல பாட்டு கிளம்பிடுவோம். ஆரம்பிங்கம்மா. கற்பனையோட நாங்களும் சேர்ந்து போட்டோம் இந்த காலேஜ்ல, சொந்த வீட்டு நினைப்பெல்லாம் வந்ததே இல்ல, இங்க வந்ததே இல்ல. பசங்களோட இருந்தாலே குதூகலம் தான் கிளாஸ்ல, ஸ்டாஃபோட பேச்ச நாங்க கேட்டதே இல்ல, நாங்க கேட்டதே இல்ல. 4 பேர் பேக்குக்குள்ள 10 பேர் நோட் இருக்கும், பென்சில் முதல் பேனா வரை பொது சொத்து தானுங்க, இங்க பொது சொத்து தானுங்க. அதாகப்பட்டது பாட்டில் பாடப்பட்ட கூறப்பட்ட கண்டென்ட்டுகள் அனைத்தும் நகைச்சுவைக்காக மட்டுமே. எதுவாக இருந்தாலும் எழுதி கொடுத்த ஸ்வேதாவை கேட்கவும் நன்றி. அடுத்ததாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இது போன்ற இன்னிசையை கேட்ட மகிழ எங்கள் தமிழ் மன்ற வில்லுப்பாட்டு குழுவை அணுகவும். இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா
பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி. Thank you, team, for the splendid performance. The sweetness of reunion is the joy of heaven. Words cannot express the happiness and the cheerfulness of yours. Your sparkling smiles, happy hugs, loud laughters, heightened high fives, and the alma mater. You never grew old. You all are the same happy students of SREC family. On behalf of all the members of SRE Alumni Association, we wish you all a lovely morning, and it is a great pleasure to extend you all a very warm welcome to the 15th year Alumni Reunion, class of 2004 to 2008. Here comes a digital presentation on the activities of our SRE Alumni Association. We now request the dignitaries to occupy the dais. As we gather here today, let us invoke the spirit of unity and celebration. For, in this moment, we are bounded by a shared purpose. Let us begin the auspicious occasion with Tamil Thai Valthu. May I request all to rise for the invocation. തെക്കനവും അതിസിറന്ന്
Thank you all. The secret of getting ahead is getting started. We now request Shyam Jude, ECE, to welcome the gathering. Good morning, everyone. With great honor and pleasure, I welcome the Joint Managing Trustee, Shri R. Sundar Sir, Professor Karupsami Sir, our Vice Principal, Veena Ramesh, President, SREC Alumni Association, heads of various departments, all the wonderful teaching and non-teaching staff, and my fellow alumnus to this auspicious occasion of a reunion after 15 years. The bottom line here is most of us are meeting after 15 years, and it gives a great sense of gratitude and satisfaction to return to the alma mater. Special thanks to all the staff who have taken your time here to see us. We feel elated by your presence. I know time does not stop for anyone, and it takes a lot of time out of your busy schedule to be here. And for that, I thank you, my fellow alumnus. But one thing we all can be rest assured is that at the end of the day, we will miss our college days, and the memories we take home will be worth the time that we spend here. I bet we all remember our first day here in SREC, when most of the hostelers would have entered with tearful eyes, bidding farewell to the family, but the compassionate, bright, and cheerful smiles of the staff wiped our tears and warmly welcomed us to new beginnings, introducing our classmates who replaced the comfort zones to our sweet homes, and that eternal connection of belongingness is today proved by your priceless presence here. No one can ever forget college life. That is the hard truth. Out of college life is what we get to see the real face of life. But what we have learned from SREC was to face all the situations, no matter what, with grit and determination. Today we all feel so proud to be a proud alumnus of SREC, and I hope the management and staff do appreciate our contributions to the alma mater. SREC has the best alumni connect in the city, and if I'm not wrong, next to PhD Tech in terms of networking and reconnecting. This reunion also helps us to notice various changes through which the college has gone through over the previous years. I want to praise the multiple roles played by you all sitting over here. There are many technocrats, entrepreneurs, scientists, engineers, teachers sitting in the crowd. I would like to appreciate all the effort that is done by you, all for the development of our society, and thank you for justifying the years that you have spent here in this institution. Lastly, I've seen this institution growing and grooming every single day because of the highly ambitious and committed faculty. It is their courage, hard work, and patience which have helped in producing bright students who have done well in their respective careers. I have seen many of our batchmates who have reached extreme heights in their career and have established their names in their respective industries. All thanks to our respected management and teachers. Without you, it would not have been possible at all to tread such a great path. I welcome everyone once again to have a great time reminiscing our good old days. Welcome you all. Thank you, sir. Small cheer and great welcome make a merry feast. May I request Mr. D. Satyanathan, alumnus CSE, to present a bouquet to Mr. R. Sundar, Joint Managing Trustee, SNR Sons Charitable Trust, Coimbatore. Thank you, sir. May I request Mrs. J. Haripriya of E&I to present a bouquet to Dr. P. Karupuswamy, Vice Principal, SREC, Coimbatore. Thank you, ma'am.
Leadership is the capacity to translate a vision into reality. We now request such a leader, Dr. P. Karupuswamy, Vice Principal SREC, to deliver the presidential address. Good morning to all. As the MC desk says, our leader is not present here since she is in US now. I am representing the office of the principal and very happy to welcome every one of you to the 15th year reunion of the batch passed out in the year 2008. I join with Shyamju in welcoming Thiru R. Sundar, Joint Managing Trustee of Kesanasan Charitable Trust, for gracing this function with his presence. Happy to welcome Mrs. Veena, the President of Alumni Association, the student of the batch 2008 and the family members. I extend a warm welcome to the office bearers of the Alumni Association, the teachers who are present here, and esteemed faculty colleagues for the 15th year reunion function. This college has served 30 years in offering the higher education and has grown every aspect, as witnessed by most of the alumnus, as pointed out by Shyamju, and becoming one of the elite institutions in the state. Presently, the college is offering 11 UG programs for the information to the new batch, and 7 PG programs apart from the MBA program. Besides offering the regular programs like mechanical, EEE, recently started offering the technology-driven new programs like robotics and automation, artificial intelligence and data science as a UG program. Apart from that, MTech in artificial intelligence and data science, MTech robotics and artificial intelligence, 5-year integrated MTech programs. The annual intake of the college is 1,050. I am happy to share that though the admission scenario in the state is not convincing and stable, our college has secured a good admission, more than 95% in the past years. It is also because of you that you are the brand ambassadors of this college and you are all settled well in your profession, which is a brand name for SREC. Recognition from the competent authorities is also very much essential to keep the institution alive. We have received accreditation from the NAC, National Assessment Accreditation Council, since 2016 onwards. We have completed 2 cycles. We are having accreditation with the A+ grade in the 2nd cycle. All the eligible programs in the campus are accredited by NBA. The difference between NAC and NBA is NAC is for the institution, NBA is for the particular program. Then National Institutional Ranking Framework under the Ministry of Education has ranked the college in the band of 2001-2050 during the year 2023 based on various vital parameters like teaching learning process, research and professional practices, graduation outcome, outreach and inclusivity and perception. And we are consistently maintaining within top 250 colleges across the nation. In this NARF ranking, NITs, IITs are also participating. We are also competing with such national and government organizations, reputed institutions. We are all aware that business world is very, very competitive, and it is the responsibility of the education institutions to make the graduates industry ready. In all the degree programs, we are offering technology-driven, that is the new technology-driven courses in all the programs across the college. For example, in mechanical also, we are offering the courses on Python programming, courses on data science, courses on AI. Now the world is become digital, hence we have to align ourselves according to the requirements. And we are offering the choice-based credit system in the regulation, in which students are having a lot of opportunities to learn across different domains. Students can opt the courses offered by the other departments as open elective courses. Then the students who are fast learners, the provisions are there to provide the additional courses in advance so that
they can go to the industries as an internship for a 6 months period or a year, 1 year period. So that kind of provisions are also available in the regulations. Apart from that, some innovative models like Living Lab, where students have to visit the neighborhood villages or society. They have to stay there for about 2 weeks. They have to identify the problems in the society and they have to provide the solutions for that. And there is an opportunity for the startups. There is a name called gap year concept in the regulations. Students who are interested to go for entrepreneurship, they can spend 1 year time. Then they can join back to the program without affecting any grades. These kind of facilities are also provided in the system and the curriculum. Apart from that, there is a new initiative the past 3 years. We can say we are the pioneers in offering such a initiative, that is honors and specialization. The students who are eligible, they can take honors, the specialization and the minors. They have to do additionally 18 credits. The students, they are having good academic credits, they can take it. Suppose if the mechanical department offers robotics with the specialization in the same domain, if the mechanical students take the courses from the other domains offered by the other department, it is called minors. So this provision is also well received by the student community. We are offering different specialization and minor in the cyber security, sensors technology, IoT, green technology, robotics, EVs, data science, AL, ML, like that. We are giving a lot of specialization courses. All the courses are offered jointly with the industries. For example, the robotics specialization courses are offered with the support of Wipro Pari, whereas the EV vehicles specialization is supported with the Mahindra Research Valley, the EV segment of the company. So we need to have experienced faculty members for offering such specialization courses. I told that in all the programs we are offering latest courses and also specialization courses. Then for that we have to make our faculty members ready for it. Every faculty member is an expert in the particular domain in which they like to pursue. With the support of the faculty expertise, we are able to offer such new courses and also specialization courses. SREC has developed an ecosystem for the research, attracting research talents, enhanced motivation, and translational research and networking, interdisciplinary research and quality publications and funding. We have received grants from DST, AICTE, SERV, Ministry of Mines, DRDO, IBM, ICMR, CSR, UGC, ISRO, UBA, and many other funding agencies to the tune of 4 crores for the past few years. Maybe in the 3 to 4 years, we have received 4 crores. SREC's strength is an industry connect. All the departments are undertaking industry consultancy services. The faculty expert teams pulled from different departments, they take consultancy works. For example, L&T Technology Services, Alpha Craft, Bimetal Bearings, International Aerospace Manufacturing, Cameroon Manufacturing, India Private Limited, GE Healthcare, Indoshell, Picol Limited, like that. We have done a consultancy services. SREC has also established Centers of Excellence in collaboration with the GE Healthcare, which is on Mahindra Research Valley, Salzer, Wipro Pari in different domains. And the recent development is establishment of the Spark Incubation Foundation, which is a Section 8 company. Section 8 company means it's a non-profit organization with a focus on developing the innovation and startups. Presently, 12 incubators are occupying the space and they got benefited out of the Spark Incubation Foundation. Apart from that, to support for the innovation ecosystem, there is the Idea Lab sponsored by AICTE and also the management. Then COIN, Collaborating Innovation Center, existing for a long time to support the students and faculty members for bringing new products. And Open Innovation Lab, also there to support the students. Alumni are also supporting the college by offering 1 credit course, recruiting our students for their organizations. For example,
Dilip Krishna, the first batch of mechanical engineering. He has recruited students from the college for MBTEL technologies. Rajaganapati, the third batch easy students, recruited our students for the Mercedes Benz. Many alumni are supporting the students for arranging the internships also. Apart from that, Alumni Association is also awarding scholarships to the deserved students every year to the tune of 10 lakhs. Management provides medical concession for alumni in the Sri Ramakrishna Hospital. Concession in the tuition fee for the siblings and children admitted under the management quota. Alumni Association's parent chapter functioning in the campus. Chennai chapter and Bangalore chapters are very, very effective, and many members have come from that zone also. Similarly, the overseas chapters, US chapter, UK chapter, Singapore chapters are vibrant. Happy to share that we have scheduled to inaugurate the Australian chapter during the March 2024. Annual meetings are happening in Chennai chapter during January, Bangalore chapter during October, parent chapters in August, and US chapter they are conducting during November, while European chapters they are conducting during the October. Singapore chapter falls during March. So they are conducting annual meet very, very actively. Every year, 15th year and 25th year alumni get-together is happening in the campus to cherish their memories and rejuvenating the relationship. You are the 11th batch celebrating the 15th year reunion, and first batch students have celebrated 25th year reunion during the July 2023. The first batch students have endowed 15 lakhs for the Alumni Association. A lot of interactions and outcomes are happening between the college and alumni, having the mutual benefits. You can understand that when you visit the departments, having interactions with the faculty members and HODs. According to me, the relationship between the alumni is valuable and meaningful, which comes lifelong. Once again, I welcome every one of you on behalf of SRE. I wish you a happy, healthy, prosperous New Year 2024, and thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. Being both strong and productive is a combination very few have mastered. Here comes a video of a patron, Dr. N.R. Alamelu, Principal SREC, to deliver the Patron's Address. Shri R. Sundar, Joint Managing Trustee, SNR Sun Charitable Trust. Dr. P. Karupaswamy, Vice Principal. Mrs. Veena Ramesh, President of the Alumni Association. Immediate past presidents, office bearers of the association, heads of the departments, members of the faculty, and the alumni of SREC who passed out from this portal in the year 2008, their family members, invited guests, a very, very hearty welcome and warm greetings to each one of you. I am extremely happy to share some of my thoughts during this reunion of the 2008 batch of alumni in the campus today. I am sorry that I am not able to be present in the campus during this function. However, I am extremely happy to share some of my thoughts. During the past 1 decade, the Alumni Association has seen tremendous growth with networking amongst its alumni and also in terms of the contributions of the alumni to the alma mater. The alumni chapters have grown phenomenally both in India and also outside India, with its chapters in Bangalore, Chennai, and overseas chapters in USA, Europe, Singapore, and also the upcoming chapter, which is being planned in the month of March in Australia. All these chapters have regular annual meets. They also have the batch reunions, annual chapter meets, and also the Silver Jubilee reunion. The Silver Jubilee reunion of the first batch was successfully completed in the month of July, with the alumni members creating an endowment to the tune of about 50 lakhs, benefiting the students. The alumni, they support us in all the development activities, starting from curriculum enrichment, visiting faculty, adjunct faculty, to be part of the various academic and administrative committees, to be our recruiters, to be our mentors for the startup initiatives and various innovations which are happening in the campus. I am extremely happy to share
a very, very new development in the campus, a Spark Incubation Foundation to nurture startups which are promoted by both our alumni and also the outsiders. It's a Section 8 company, it's a separate entity which was founded to nurture startups, to create job creators rather than the job seekers. This batch of alumni, I'm extremely happy that you have registered in large numbers, you have come to the campus with your families to network amongst yourselves, to see for yourselves the development and growth of the institution in terms of the infrastructure, in terms of innovation, research culture, entrepreneurial growth, and in all dimensions. We are one of the much sought after institutions in the state with good admissions, with good placement records. As I always say, I firmly believe that alumni are our brand ambassadors and they are our pillars of support for the continuous growth of the institution. The support of our alumni, I am sure that the institution will see more and more growth and find a place not only in the state of Tamil Nadu, not only in India, but also across the globe with all connect and also the growth and development. I take this opportunity to wish you, to thank you for your time, for your presence in the campus, and my very, very sincere wishes to all of you for your very, very happy and prosperous 2024. My best wishes to all your family members. My sincere greetings for your continuous growth, professional success, and all happiness. Please take some time to share your professional success, your growth, and your achievements, which will be a motivation for the young engineers who are part of this institution. Once again, I wish you all the very, very best. May God bless you all. Thank you very much. Thank you, ma'am. Here comes a personality of infinite possibilities with open arms and creative abundance of potential. We now welcome Mr. R. Sundar, Joint Managing Trustee, SNR Sons Charitable Trust, to deliver the special address to the gathering. Very good morning to all of you. President of the Alumni Association of SREC, Ms. Veena Ramesh, Office Bearers of the Alumni Association, Vice Principal Dr. P. Karpaswamy, Heads of the Departments, Faculties, alumni and their families. A hearty welcome to all of you on the behalf of the management. As you have seen, this institution has grown leaps and bounds in the last 30 years, from the first batch till today, till 2023. We have started the new incubation center, the Spark Incubation Center, which is a startup. It's an encouragement for the startup. And apart from that, our basic strength for the whole Ramakrishna group has started with SREC's alumni. When SREC started this alumni program, every institution, all the 17 institutions of Sri Ramakrishna Group of the SNR and Sons Charitable Trust has followed SREC. And SREC has been one of the first to start the Alumni Association. And we are going to celebrate the Silver Jubilee of Alumni Association, that is the 25th year and the 30th year coming up for the 94 to 98 batch. And it's really a pleasure to have chapters of alumni across the country and around the world as well, like the United States, Europe, Australia is going to be started in March. So it is a homecoming of all families, and this connect has taken this college a step further in achievements, and it has been a great connect from the alumni for the college to achieve such great heights, from starting the incubation center to having industrial connect to everything. Alumni has played a great role, and I feel happy to be here today and wish you all a happy New Year 2024. God bless you all. Take care and share your memories today, and wish you all a great success for the future. Thank you very much. Thank you, sir.
The way to develop the best that is in a person is by appreciation and encouragement. Nain Banu, a proud graduate from the Aeronautical Engineering Department of batch 2012 to 2016, originating from a village in Erode, she has achieved remarkable success, notching up not one but 2 world records. In an incredible accomplishment, Nain glided an impressive 42.195 km at an elevation of 18,000 feet. She seized the crown for the fastest inline skating at the Ladakh Marathon, crossing the finish line in a jaw-dropping 1 hour and 36 minutes. Here comes a glimpses of Nain Banu's achievements. நினச்சா கண்டிப்பாக முடியுங்க. அந்த நம்பிக்கை வச்சா எந்த லெவல் வேணால் நாம் போகலாம். நான் 2 வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 18,000 அடியில் 42.195 கிலோமீட்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸை ஓடி நான் ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் இன்லைன் ஸ்கேட்டிங் ரோடில் 1 மணி நேரம் 36 நிமிஷம் ஓடி நான் இந்த சாதனை பண்ணியிருக்கேன். நான் தமிழ்நாடு கிட்ட எந்த கேட்குறேன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஊக்கத்தொகை கொடுத்தீங்கன்னா என்னால் அடுத்த லெவலில் டென்சிங் ஹிலாரி எவரெஸ்ட் மேரத்தான் மே 2024 நான் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முன்னாடி வந்து, ஏன்னா நானும் ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து தான் வந்து இந்த அளவுக்கு நான் முன்னேறி நான் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ ஏர்போர்ட் வேலை பண்ணிவிட்டு நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஊக்க வச்சிங்கன்னா நிறைய பேர் மேலே முன்னாடி வரலாம். ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. இப்போ என்னோட இந்த டீம்லேயே இப்போது ரன்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இது வரைக்கும் அல்ட்ரா டிஸ்டன்ஸு இந்த ஆல்டிடியூடில் வந்து பண்ணதே இல்லை. அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் உமனாக நான் இருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ஊக்க வச்சிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக இது தாண்டியும் நிறையா பண்ணுவேன். 42ங்கிறது ஸ்டார்டிங், அது போக போக நிறைய இருக்குது. கர்துங்லா மேரத்தான் 72, சில்க் ரூட் மேரத்தான் 122. கண்டிப்பாக என்னால் பண்ண முடியும்னு அந்த எண்டூரன்ஸ் எனக்கு இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம் இருக்குது. ஸோ அந்த டீமையும் சப்போர்ட் பண்ணி என்னை அடுத்த லெவல் மே 2024 கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ரொம்ப நன்றி. அல்ட்ரா மேரத்தான் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நம்ம ஃபுட்லேருந்து நியூட்ரிஷன்லேருந்து நிறையாவே எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப செலவாகும். இது கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் கிடச்சிங்கன்னா ரொம்ப நான் கடமைப்பட்ட மாதிரி இருப்பேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் நிறைய பேர் முன்னாடி வரணும். புரியல சார். என்ன சார்? ஓகே. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, வெரி ஃபியூ பீப்புள் திங்க் அபவுட் ரன்னிங். சொல்ல போனால் அங்கே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, நான் As a token of appreciation, we now request Thiru R. Sundar to give a memento to Ms. Nain Banu for her achievements. Thank you, sir. Next comes the most awaited part of this event, the release of Hello everyone. It's actually quite remarkable to see all of you here. I never thought like I would just, I was also like one of the girls there talking in colleges, and I never thought like I would also reach up such a stage. But I always remembered one thing what my mom told when I was 6 years old. I would like to tell that in Tamil. Mudiyathu soldan seyalillai aagavenil thodandu muyandal evenam sadikalam. I was first running on roads, on temple staircases, but now I'm running on high altitudes and on terrains which people can't even imagine. We live in an altitude of approximately 5,000 to 6,000 feet. Now I've run at an altitude of 18,000 feet at minus 10 degrees Celsius, where people just think about I have sprinted. So in life, if you think something is possible, you start it with a belief. So if you have a strong belief, you can do anything in life.
Thank you for the opportunity and hope you well. Thank you, Nausheen. Next comes the most awaited part of this event, the release of prestigious Alumni Magazine. With so much pleasure, let's turn on the limelight for the release of our Alumni Magazine, the Spotlight Issue 20 by our Joint Managing Trustee, Mr. R. Sundar. Thank you, sir. On behalf of Class 2007 batch, an amount of rupees 3.5 lakhs have been given as an institution endowment. We now request the Janaganamana Adhinaya Janaganamana Adhinaya Jaya He Bharat Janaganamana Janaganamana Thank you, team. We now request Mrs. Veena Ramesh, President SRE Alumni Association, to speak on the alumni updates. Very good morning to one and all present here. So I'm sure you're all excited. 2008 alumni, we're definitely excited seeing you. So a very warm welcome to our Joint Managing Trustee, Shri R. Sundar, Vice Principal Dr. P. Karupasamy Sir, HODs of the department, our staff who have come from outside. I would call welcome Manoran Sir, Tinappan Sir. Thank you for being here. Anita ma'am, my staff as well. Of course, dearest alumni of 2008. And the reason we are all gathered here is because this is your big day. A lot I would want to talk about the chapter updates, but I think few glimpses have already been given. So Karupasamy sir already stole the show by telling the different chapters. And so I probably will just brief you on how the association works and how the chapter benefits and how our students or alumni are helping the alma mater. So I'm from the first batch. I'm sure most of you know it, but if you didn't, so I'm from 94-98 and I'm a proud SREian, and I always love coming back to this college, the alma mater. Right, so our association has crossed the silver jubilee. We celebrated the 25 years for our batch this year in July. We had about 100 alumni
from our batch attend. And let me tell you this, that our batch was, we started our batch with only 190 students. So we were a small batch, very close-knit batch. And I think it was really great. We had a lot of our folks coming from different parts of the world. And the day when everyone came in here and met each other, and I'm sure you're going through all that, the nostalgia that you're feeling right now. We decided that the official official meeting will be in the 30th year. However, whoever can make it in 27, 26, whatever it is, we'd continue meeting. So I think that's how it would be, probably the first step is you might be hesitant to get to college, come back and see this growth. But I think once you enter, it's a different feel, and I don't know how many of you would relate when I say that now. Anybody wants to raise your hands on that? Or none of you heard what I was speaking? Okay, right, so a few updates on our chapters. So we have the parent chapter based at Coimbatore, and every year we have the AGM conducted mostly anytime during the August time, where after a period of every 2 to 3 years we have the office bearers change. We have active chapters in India in Bangalore and Chennai. And I do remember somebody in this group, I suppose it was a junior, but somebody in this group joined this group and asked, do we have a chapter in Hyderabad? So I did say, if you have enough members in Hyderabad, we definitely can start a chapter, why not? And on the international front, our chapters, we initiated this with the US chapter, the Europe chapter. The third overseas chapter was the Singapore chapter, which we launched last year in March. And this year they will be having their second year reunion. And we have initiated the planning for the inauguration of the Australian chapter, which is on 9th March 2024. So any of you who are visiting from there, please do make it there, or let your friends who are there. And they're all in connect, but do let them know about it. And going further, I think we look for a UK chapter, because we do have a good presence there, so that will be one of the take forward. Okay, so the question could be like, what do these chapters really do, or what do we really do? Okay, so as an, I would like to say that there are many of you who might be doing this individually. You might be helping students, you might be helping, society in some way. And as alumni of SREC, I think over the years, we've always come back to help the alma mater, just not with student scholarships, not just that, but with internships, with placements and other things. And a lot of us are connected with the curriculums, and like sir had mentioned, the 1 credit courses that are being conducted. So I think right now it is that academics versus industry. I think there's a good connect, and that's the curriculum that our college is going ahead with. So you can do your part. Anything that you want to come back to college with, you want to come deliver a guest lecture, a session, you want people for your company, you need interns, please reach out to us. We will, it is a win-win situation on both sides. And like, we were really impressed with Nausheen. So I think the running part, not everybody is interested to run. But I think taking a cue from her, we will soon plan a marathon. And I'm sure that will be from the association, and all of us can join in that. So I'm not sure how fit we'll be, but that's something that we can go forward. So that's how we help each other. To add on, we did have this giving back to the alma mater. That is something which comes over the years, right? When you feel, yes, I'm okay now and I would like to help someone. So that's how our batch started. And over the last 2 years, we've been contributing something to what we could to the college, to the students. And this year in December, in fact, we initiated the talks much before when we came for our reunion. December 2nd, we formalized a charitable trust, which is being led by the first batch. So we have a group of us who are the trustees for that batch. But it will go on, and then as junior batches come, they can all join in. With that, we took an initiative that we'd like to contribute about 50 lakhs, and we are at a collection of 70 to 20 lakhs. So
These are things that we are doing, and you can always be part of the good work that the association is also doing on the other side. So please do connect with us, and I would just say one thing, keep coming back to the alma mater. Things change. I'm sure you would find sometimes your classroom is not there today, but a larger building has come up. There are more facilities. Everybody talks about robotics, A&I, ML. It might have all been clubbed when you studied, and now it's all different. So that's how things grow, and I think in this new era, I think we need to find time for both sides, benefit on both sides, and lovely seeing most of you, all of you here. And I know I've really tortured a lot of you with my messages, but I'm glad you're here. Thanks for being here. Thank you, ma'am. Happiness is meeting old friends at class reunions and rekindling the forgotten memories. We now request few alumnus of 2004 to 2008 batch to rekindle such memories. Now, the forum is yours. Anybody willing to share your moments in the college or about your position now in the, anybody willing to share? My You can see some changes in the college, no? You can tell that also. Did you go through the college? Hello. Good morning, everyone. This is Yuvraj from E&I. Hello. Hi. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, HODs and this is Yuvraj. I am from E&I. Okay, no problem. Okay, for the reunion Not prepared for this, but still okay. Let me try to express my about our college. I'm coming to college after, if I'm not wrong, 10 years. I'm very glad to see the classrooms and departments. I have seen a lot of changes in our college, and which is really awesome. Yep. I don't know why I was prepared for that. Okay. Yep. Thank you. Okay, I think we'll give you all some time. So once you honor your staff, then be ready for feedback. I'll definitely call some of you. Ma'am, list is with them. The list is with them. So yeah, just say now over to them for taking the staff. Over to them for October 2008 or like only science and common Over to the team for recognizing their teachers.
மேலேயே போயிருங்க மேம், மேலேயே போயிருங்க. 2008, few volunteers, if you could come to the stage to honor your science and humanities staff. Please join. Girls, come on. நீங்க அதை remove பண்ண தேவையில்லை. Just give it like that. கவரோடவே இருக்கட்டும். அப்புறம் உங்களுக்கு கவர் தேவைப்படும்ல. We would like to call upon SNH department staffs to get the memento. Dr. K. Udayarani ma'am. Dr. Ram Kesar Service Sir, next vote of thanks முடிச்சிட்டு entertainment Yeah, அவ்வளவுதான். We'll complete and then இது முடிச்சிட்டு நம்ம entertainment சாப்பிட்டுட்டு வரது. Sir, நீங்க மேம் சாப்பிட்டுட்டு யாரும் வர மாட்டாங்க. மேம் சாப்பிட்டு மேம் டிஸ்கஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா திருப்பி கேதர் பண்ண முடியாது. vote of thanks முடிச்சிட்டு entertainment வச்சுக்கலாம். சரி, vote of thanks முடிச்சிட்டு entertainment. அப்புறம் சொல்றது டைம் பாத்துக்கோங்க. Okay, 1 மணிக்கு lunch. Already it is 12 now. இது ஒரு 40 minutes போகும். 40 minutes. So vote 1 o'clock ஆமா vote of thanks முடிச்சிட்டு entertainment. அதுக்கப்புறம் join for the network. join for the network. Dr. R. Shanti ma'am. Dr. R. Kasturi. Dr. S. Ranganayaki. Dr. P. Vasanti. Dr. L. Raghunath. Mrs. Sheeja. Dr. N. Moganapriya. Thank you. So for next, we will call our department vice staffs.
So for this, I like to call all my friends from CSE to share the moment with our staffs. First, we like to call our HOD, Grace Silverani ma'am, Dr. Grace Silverani ma'am. Yeah, CSE folks, please be on the stage. இல்லைங்கம்மா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சோன்னே ட்ரஸ்டிக்கு வந்து கொடுக்குற மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்லிக்கலாம். Next, we like to call Dr. M.S. Geeta Devasana. Thank you, ma'am. So next, I like to call our beloved HOD, Dr. Manoharan sir. So next department போறதுக்குள்ள trustee கொடுத்தோம். Thanks, sir. Thanks, sir. Maybe I like to. Okay, I request our authority to speak a few words about this. அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். மதிப்பிற்குரிய ட்ரஸ்டி சுந்தர் அவர்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அவர் மறந்துருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ராமகிருஷ்ணா ஸ்டைலில் ஒரு 10 வயசு பையன் நினைக்கிறேன். விஆர்விஜி அவர் தாத்தா ஆர்வி அதாவது கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சொல்லி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இந்த குரூப்பில் ரொம்ப நாள் இருந்ததுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். நான் ட்ரஸ்டி இருக்காரோ பிரின்ஸிபால் இருக்காரோ இல்லை, எங்கே போனால் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பாராட்ட விரும்புகிறேன். ரொம்ப அருமையான மேனேஜ்மெண்ட்டு நல்லா எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 2000 இந்த பேட்சுக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு கைதட்டலாமே எல்லாருமே. பெரியவரை மறக்க முடியாது. நான் இப்போ வீட்டுக்கு போகும்போதோ கும்பலாக போகும்போதோ பேரனோ பேத்தி எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு எங்களை அறிமுகப்படுத்துவார். நான் நிறைய பெரிய குரூப் பார்த்துருக்கேன், எல்எம்டி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பிபி அந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து யாரும் க்ளோஸாக இருக்க மாட்டாங்க. அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக கூட பழகியிருக்காரு. ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய மேனேஜ்மெண்ட். 2008 பேட்ச் ஒரு மிக அருமையான பேட்ச்சு. எனக்கு டக்குன்னு பேர் வயசாச்சுனால எனக்கு டக்குன்னு மறந்து போச்சு. பார்த்தோன்னே பேர் தெரிஞ்சுட்டேன். சில குறிப்பிட்ட பசங்க இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா இந்த ரியூனியன் நான் எப்பவுமே ரெகுலராக வந்துடுவேன். ஏன்னா நான் மறுபடியும் 5 வருஷம் முன்னாடி போகிறேன். எங்களை வயசு வந்து 1 இயர் ஏறிட்டே வருது.
நான் 68, இந்த பேட்ச் முடிக்கும்போது 53 நான். ஏன்னா வயசு பின்னாடி போகிறது பெரிய காரியம். அதனால் பசங்களை பார்க்குறதுக்கு எந்த வேலையும் இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கேன். இன்னும் ரொம்ப நாள் வருவேன்னு நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கிறேன். இந்த பேட்ச் நல்லா அருமையாக பண்ணாங்க. இப்போ தான் நாம் இருக்குது, நல்லா பண்ணாங்க. நல்ல வாழ்க்கையில் நல்ல மேலே வந்திருக்காங்க. ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய விஷயம். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். நல்ல முறையில் நல்ல கேரியரில் பர்சனல் லைஃப்பில் எல்லாமே நல்ல வெற்றி அடைந்து நல்ல முறையாக வாழ்க்கையில் முன்னபடி இந்த பேட்ச் எல்லாத்துக்குமே நாட் ஒன்லியான கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடிங்கிற முறையில் எனக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா பேட்ச் பசங்களும் தெரியும். மெக்கானிக்கலோ ஏசியோ எலக்ட்ரிக்கலோ எல்லாத்தையும் தெரியும். ஏன்னா எல்லாமே எங்களோட பஸ்ஸே எல்லாத்துக்கும் வருவாங்க. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Next, we like to call Dr. P. Perumal sir. So next we like to call upon Dr. R. Kingsley Grace. பேர் தான் எழுதி வைக்கணும். எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆமாம். Next I like to call Sri Anita Mohan Rajma. Next I like to call Sri Madhumati ma'am. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க இப்பதான். காலேஜுக்கே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. Thank you, ma'am. I'd like to call Madhivanan sir, Dr. Madhivanan. Okay, I think that's it. Feedbacks. Feedback. I'd like to call upon Hariharan Govalan sir from CS press department. பண்ணனும் ஒவ்வொரு டைம் அதனால தான் ஆஃப் பண்ணேன்.
Okay, thanks guys. I think next department. So before proceeding to the next department, as a token of love, we now request the batch 2004 to 2008 to felicitate our JMT, Mr. R. Sundar. I would also like to call Bharanidharan sir of our batch 2008. Sorry, we haven't missed him. So thanks sir for coming. We now request the batch 2004 to 2008 to felicitate our JMT sir, Mr. R. Sundar. Now I would request to call the EC department people to join me. EC 2004-2008. எப்பவுமே ஸ்டார்ட் வித் பழைய ஹெச்ஓடி கூப்பிடுறோம். நவீன், அருண்,
Chandar Prabhu. Sudarshan. So I would now request Professor Tinnapan sir to come on to the stage. Om Sri Gurubhyo Namaha. I'm very happy that I was invited for this alumnus meet. Very nice to recollect and see how this institution has grown over the years. And I'm very, very happy to see so many of you have come here to express your gratitude to this institution. Expressing gratitude is very, very important. And you have done it. Same way you have to express gratitude from wherever you have received in your life various things. They say you give the best to the world, the best comes back to you. I repeat, you give the best to the world, the best comes back to you. So this you please take home. This is my debt. I am giving my gratitude to you because one alumnus, Soundarya, called me so consistently that I am here today. I know, must be about 3 years since I have come here. I normally come for Tamil Mandram function. Mr. Krishnappa used to call me. So this is, you have called me for the ECC Association, so alumnus, and thank you for that. Second message I want to give and get rid of my indebtedness to you, because you have given me, honored me. You please remember, you have already 15 years of world experience. The world, you can get comforts. Please don't depend upon the world for 3 things: for happiness, for security, and peace. Try reducing your dependence on the outside world for peace, security, and happiness. You are all seeking happiness, thinking that it is outside. So please try to reduce it. That's my second. Third, please keep coming to this institution as often as possible and keep your connection with the institution. I thank you all for inviting me here and wish you all happy New Year. Once again, thank you. Om. Now I would request Professor Radhakrishnan sir, our past principal, to come onto the stage.
சார் வாங்க என்னப்பா நான் பேசணுமா சார் பேசுங்க பேசலாம் சார் மொமெண்ட் வாங்கிட்டு வரேன் Hello. Hello. எப்படி இருக்கீங்க? Really it's surprising and I'm really happy in my life again at this reunion, right? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம வளர்த்த பசங்க இன்னைக்கு பெரிய இடத்துல இருக்காங்க, right? You know, my association with this prestigious institution is never forgettable in my life. Almost over 22 years, right from 1991, I'm associated with this SRE Trust. And ஒவ்வொரு வருடங்களும் பார்க்குற போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இந்த இடத்துல நின்று நம்மளோட பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் வாங்குற போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வழங்கின the management. I have to thankful to the management. Right from 91, they are supporting me a lot. I was entered in this institution as a lecturer. And I was elevated up to the principal's level. It's never happened in this SREC institutions. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டு. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து நாங்கள் வளர்த்த குழந்தைங்க இன்றைக்கி வந்து நல்ல இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குற போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த எவ்ரி இயர் I used to call these fellows. Sorry, I'm using this word fellows. I'm privileged. எங்கே இருந்தாலும் சரி, அதுவும் ஷியாம்ஜியோடனா என்னடா பண்ணுற அப்படின்னா, சார் நான் இங்கே இருக்கேன் சார், நான் உடனே வரேன் சார். ஸோ வி ஆர் ப்ரிவிலேஜ் டு கால் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரொம்ப வராங்க, நல்ல ஒரு க்ளோஸ் அசோசியேஷன். ஒரு டீச்சராக இருந்தோம் அப்படின்னா வேறு எதுவுமே வேண்டாங்க, இது ஒன்று தான் வேணும் நமக்கு லைஃப்பில், சரிங்களா? நம்ம வளர்த்த குழந்தைங்க நமக்கு முன்னாடி பெரிய ஆளாக இருக்கிற போது அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது தான் நம்மளுடைய இது, வேறு எதுவுமே இல்லைங்க. So thanks for the opportunity. My heartfelt gratitude to the management for giving me this wonderful opportunity to reunion with this batch. Wish you all the best. ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நீங்கள்லாம் சின்ன குழந்தை, சின்ன வயசில் இருக்கும்போது at the age of 18 எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கீங்க. even though you got elevated to the next level like father and other things, right? இருந்தாலும் அந்த சந்தோஷம் உங்கள் மனசில் அப்படியே இருக்குது. எனக்கு இந்த காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது அந்த சந்தோஷம் தான் வந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வித் ரீயூனியன் இன் எவ்ரி இயர். 25th year is coming up here. ஸோ அதுக்காக திருப்பி எல்லாரும் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹாப்பி நியூ இயர், a prosperous new year to you all. Thank you. Thanks a lot. Now I would like to invite Dr. M. Jagdishwari ma'am. Now I would like to invite Dr. S. Jayanti ma'am to come onto the stage. Hope IT department will also have a fair idea about you, ma'am. Ma'am, you let us speak. Few words for us. Students, very happy to see all of you. A blessed batch, a motivation for having a passion for teaching. I don't know when it ended, but it was there in your batch. I was taking this class and Amarnath sir was taking the next class. Students used to come and say me, "Ma'am, Amarnath sir da ungala vida nalla class edukrar." I keep in touch with number of people still now. I still remember many taking notes
And I thought my notes were better than their notes. Their notes were better than my notes. And I asked both professional as personal help. Professional number of I asked my students to give intern. And personally, I used to go to Tirupati often. I won't book my tickets. I'll call Jude or a room book pani kudra. Immediately next 10 minutes, I'll get a room. So I am blessed to be a faculty, a teaching faculty. Thank you all. Thank you. There's one memory which we feel to share, ma'am. Before the semester, if you used to ask, ma'am, give us few questions to study, you will give the whole book to study. Ellame padichukanga pa, ellame. Now I would like to call Dr. N. Satish Kumar sir to come onto the stage. Dr. B.R. Satish Kumar sir. Sir, you also have to speak few words, especially about Raghupati who has come, sir. Now I would like to call Shankar Kumar, sir. Okay. I would like to call Sasipriya, ma'am. Ma'am, a few words. I can remember your that's all. Good afternoon, everyone. I don't remember much of what I took for these classes, but wherever I go, I feel happy that SREC students will come and address, you have taken this subject, and they'll also add, you have scolded us, but I've seen many students coming and talking with me, LIC, he was mentioning about LIC, and one student like Kadirasan, when I was in Krishna, I'm working in Krishna, and he was the external during that time, and I was the internal, and I was joined there, and he was standing. When I went inside, he was standing. Then again, I told, sit. Then again, he was standing. I don't remember him, why he's standing. Then he said, ma'am, நான் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட், நீங்கள் எனக்கு எல்ஐசி எடுத்திருக்கீங்க. நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலே, this added one is, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலே நான் தான் டாப் ஸ்கோரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, record also he has shared. That much recognition we get when we worked in SREC. Not nowadays much, but we don't know, maybe age factor. But wherever I go, all the SREC students will come and address us. Thank you. And few names I remember. Arun Shekhar, always he is in touch with me even now because he is in this field and I was his supervisor. So because of this field, he is still in touch with me and he used to publish the papers for me. So few people I remember like Krishna Kumari, Shan Jude, also I remember. The names I remember. And Kolapan is the first one to welcome me when I come inside. And maybe because of the change in college, I don't remember much. Sorry. Thank you. Happy New Year to everyone. Happy New Year. Ma'am, we have a fond memory about you. I'll share, ma'am. It's a small story.
ஸோ வி யூஸ் டு கெட் our ரெக்கார்ட் புக்ஸ் சைன். அந்த ரெக்கார்ட் சைன் வாங்கும்போது முன்னாடி கவர் போட்டு போனோம். ஸோ வி ஹேட் த ஹேபிட் ஆஃப் ரிப்பீட்டிங் த சேம் கவர். எல்லாரும் ஒரே கவர் போட்டே இருந்தாங்க. ஸோ மேம் டோல்டு, இப்போ நான் அந்த கவரை கிழிச்சு கொடுக்குறேன், பின்னாடி இருக்கவன் அதே போட்டு வருவான் பாருங்கன்னு. எக்ஸாக்ட்லி ஷீ டிட், அண்ட் இமீடியட்லி த நெக்ஸ்ட் கை வெண்ட் வித் த சேம் கவர். ஸோ நவ் ஐ வுட் லைக் டு call upon Vimal sir. I'd like to call upon Nadraj sir, Sophia ma'am, V.S. Jayanti ma'am, Rajati ma'am. So now coming on to the non-teaching faculty, I'd like to call upon Sundaresh to come. I'd like to call upon Sendilna to come onto the stage. We'd like to call upon Balasubramaniam to come on the stage. Though the privilege falls to the other department to felicitate the other department staffs who have taken class for us, we are indeed honored and really thankful for all the other department staffs who have been a part of our career. Thank you so much. It's over to BSCCT. Department of BSCCT. Hello. So we as a CT batch of 2008 passed out, so we have very less staff here. So we request Suresh sir on the stage.
Few words from Suresh sir, please. Good afternoon, everyone. 2005 to 8 பேட்சில் விஎஸ்சிடிக்கு ஒரு பேப்பர் எடுத்தேன் நான். ஆனால் ஒரு பேப்பர் எடுத்தாலுமே ஒரு மறக்க முடியாத பேட்ச். எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா டைமும் கூடவே இருந்தாங்க. இருக்கிறதே பாதி பேர் தான் வந்திருக்காங்க, இன்னும் மீதி பேர் வரல, ஏன்னு தெரில. பட் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, தே ஆர் இன் டச். தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகேன். தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். So we request Kesav Swami sir just on stage for a photo. Sir. Photo. Thank you, sir. Thank you all. Over to E&I department. Hi everyone. Hi everyone. Good morning all. Sir, we would like to call Srinivasan sir onto the stage. Yeah. We are glad to know that Srinivasan sir is heading the E&I department now. Sir, we still remember your drawings and your handwriting. It'll be like, I don't know, it'll be like a printed format in the board. We are glad that you had been owning the department and growing the department so far. Congratulations, sir, and a small memento from us. Yeah. Good morning all.
Good morning to one and all. Really, I am blessed with having such a wonderful students in the batch of 4 to 8. So I have handled a lot of subjects for this batch, particularly LIC, digital electronics, digital signal processing, neural network. இதெல்லாம் நாவத்தில் இருக்கா? Communication engineering, electron devices, DSP, image processing. டோட்டலாக இவங்க படித்த 8 செமஸ்டரில் வந்து ஒரு 7 செமஸ்டராவது நான் கிளாஸ் போயிருப்பேன். ஐவி நிறையா போயிருக்கோம். ஸோ ஹேட் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் மெமரிஸ் வித் திஸ் பேட்ச். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸ் எல்லாம் கூட எல்லாத்து நேமும் என்னால் சொல்ல முடியும். பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய பேட்ச், இப்போ இருக்கக்கூடிய பசங்களுடைய நேம்ஸ் எனக்கு தெரியுமான்னு தெரில. பட் வந்தோடனே அந்த குட்டி பையன் சிவபிரகாசம் வந்தோடனே நேம் சொன்னேன் நான். சிவபிரகாசம் அப்படின்னு சார் இன்னும் பேரெல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டான். நீ அப்போ இருந்த மாதிரியே தான் இன்னும் இருக்க. ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க. எந்த டிஃப்ரென்ஸும் எனக்கு தெரியல. ரொம்ப டிசிப்ளினான பேட்ச்சு. மை ஃபேவரட் பேட்ச் டூ. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் அண்ட் பிரைட் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக சாரை பற்றி ஒன்று சொல்லணும். அவங்க என்னென்ன ஃபார்மில் வந்து இன்னும் எங்களுக்குள்ளே வாழ்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக. இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தாலோ இல்லை நாங்கள் ஏதோ ஒரு புதுசாக படித்தாலோ, இப்போ நான் அமேசானில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் லாஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணேன். நிறைய கேடி செஷன்ஸ் எடுப்போம். அப்போது அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குற ரெக்ரூட்டர்ஸ் அப்புறம் கூட இருக்கிற கொலீக்ஸே வந்து சில ஆச்சரியப்படுவாங்க, எப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ என்னோடய நோட்ஸ் எடுத்து காமிச்சேன். அப்படியே பிரிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து அப்படியே ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணது தான் ஸ்ரீனிவாசன் சார். அந்த எழுதுறது அப்படின்னாலே எனக்கு ஸ்ரீனிவாசன் சார் தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். அது நீங்கள் உங்கள் வந்து பல ஃபார்மில் எங்களுக்குள்ளாக வாழ்றீங்க சார். நான் ஷேர் பண்ணணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டேன். சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின். ஹலோ சார். சார் ஆக்சுவலாக வந்து நான் படிக்கும்போது வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் கிளாஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது என்ன தான் கொஸ்டின் கேட்பீங்க. நானும் வந்து ஏன்னா அப்போ எனக்கு பயம். அது என்ன ரீசனுங்க சார்? இது என்னை பார்த்தா மட்டும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் உடனே அப்படி திரும்பிங்க. அது இப்போலாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்லைங்க சார், நான் தெரிஞ்சுக்குவேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் எல்லாம். We would like to call Gopu sir. சார் தான் வந்து எங்களுக்கு he took core electrical topics, instrumentation, thermodynamics, thermistors, sensors எல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரியுது. இப்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர்ஸ்னு சொல்லிக்க முடியுதுன்னா he is one of the reasons. Thank you sir. Thank you all. I like to be your proud leader. I have learned a lot from you all, and I wish you a happy new year. God bless you all. Thank you. சார் எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதா இன்னமும் அப்படியே தான் எடுக்கிறீங்களாங்க சார்? அதாவது கிளாஸ் ரூம் வந்தீங்கன்னா ஒருத்தரையா அவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி இவங்க இப்படி தாங்கிறத அதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டீங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த அட்டெண்டன்ஸ்லேயே நீங்கள் சொல்லும்போது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ரைட்டு, அது இன்னமும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களாங்க சார்? ஒருத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அது உள்ளுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அப்படி பண்ணாதான்
வெரி குட் சார், வெரி குட் சார். நான் இப்போ அதை தான் சார் நானும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். வெரி குட். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ருக்மணி மேம். Sharmila ma'am. Devsena ma'am. Arun Kumar, supporting staff. Gopalana. When I talk about SREC, right, I cannot forget the time that I have spent in the ground. So we would like to recognize the efforts of physical directors. Nityanandam sir, Umarani ma'am. First we would like to call Nityanandam sir. We have spent a lot of time playing with staffs and also students. I'm a ball badminton player. We have visited a lot of colleges through him. And he has been a great mentor for all of us. Thank you, Nityanandam sir. Umarani ma'am.
Shivana, the one who keeps the ground ready for us even now. I just came to college before 2 years for alumni meet, alumni ball badminton match. The same. Yeah, we would like to recognize him as well. Next, by this. Next over to IT department. தப்பான லிஸ்ட் எடுத்து படிச்சேன். முன்னாடி போ மாமா. ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். Hello everyone. Hello everyone. Am I audible? Perfect. So, good afternoon everyone. So thanks for being here. Thanks for having us for the 15th year reunion. So as part of IT batch, so I would like to invite Mr. Dr. Rauf, who was our previous HOD during that time. You can. Our memory with him has been for the Extensus Symposium, back in 2007 and 8. So wonderful memory. Over to you, sir, for a few words. Hello, all of you. I'm back after 15 years, I think. 15 years back I was here. Now after 15 years, I'm coming into the campus, right? And I could recognize most of the people here, all my colleagues. Many of the colleagues are here, right? And thanks for Mihir for inviting me in the last minute anyway. So he contacted me yesterday evening. He tried once or twice, but I couldn't reach him. Thank you, Mihir, for that. And thanks all of you. Thank you, sir. Any advice you want me to give, or we are very much fond of giving advices, right? I would say like
you have to, like in a movie they say, life is a race, right? According to me, it is like that. Life is a race, run like that. I ran to several colleges, and finally I started a company, and I'm having a robotics and artificial intelligence product development company. For the past 5 years, I'm doing that. I also wish you all to run like that, learn all technologies. With that, earn lot of money also. Keep going like that. But one thing you have to be careful is, don't forget to enjoy every minute. Every minute you enjoy. At the same time, learn technology also. With that, I thank one and all for giving me an opportunity. And I'm very happy to be with you all today. Thank you. Thank you, sir. Second, take it. Thank you, sir, for gracing the occasion. Thank you, sir. Thank you so much. So, next onto the stage, Professor and Head, Dr. M. Sendaval Selvi, ma'am. Ma'am, a few words from you. Yes, very true. ரொம்ப சஃபரர் ஃபேக்கல்ட்டினா நானாக தான் இருப்பேன் இந்த பேட்ச்க்கு, இந்த பேட்சில் இருந்த மிச்சவங்களாலையும். பட் எனிவே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன், அண்ட் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஜோஸ், தருண், who all called me and then invited me for this function. Thank you very much. All the best for your future endeavor, and Happy New Year to all. Thank you. Thank you, ma'am. Next on stage, Dr. K. Deepa, ma'am. Next on stage, Dr. V. Karpanam, ma'am. I see your regular updates in LinkedIn, ma'am. Very happy to see you all once again over here. Almost எல்லாத்தோட பேரும் ஞாபகம் இருக்கிறது எனக்கும் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. But actually I think as I remember, உங்களோட batch
இருக்கும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்தது டிபார்ட்மெண்ட்டில். வி கண்டக்டட் அன் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ், NBA இருந்தது. And I remember all of you all worked along. It happens that we happen to remember every one of you all. So thank you all that. Stay in touch here. So thank you. Happy New Year to you all. Happy New Year. Thank you, ma'am. So next on stage, Dr. J. Anita, ma'am. Ma'am, request for a few words. I'm happy to see all these students because I was a tutor for them for the first 2 years. Later I went for my higher studies for MTech, ME. So in the class வந்து ரொம்ப வைப்ரண்டான கிளாஸ். யூஸ்வலாக நம்ம போகிற போனாலுமே உள்ள நல்லா ரொம்ப வைப்ரண்ட் ஆக்கிடுவாங்க நம்மளை. I miss that back because I was there for only first 2 years. We do miss you, ma'am. Thank you. Actually, ma'am வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் எங்களை க்ரூம் பண்ணவங்களும் அவங்கன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து உள்ளே வந்தபோது வி வேர் நாட்டி டு தி கோர். அதை எல்லாம் அலைன் பண்ணி கொஞ்சம் எங்களை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி விட்டதோட கான்ட்ரிபியூஷன் மேமுக்கு நிறையா இருக்குது. ஒன்ஸ் அகேன் குடோஸ் டு ஆல். தேங்க்யூ மேம். And also one more thing, like starting from Deepa ma'am or Anita ma'am, Katpagam ma'am, Sendamil Chelvi ma'am, so they've taken the core subjects for us, like IT la. But ivangita ketamna yaare endha subject eduthaangne therilla. So this is the last opportunity so that degree ella inge kondu vandirukanga. So paathuke panna gate la vaikalam. And I'd like to also invite Veena ma'am onto the stage. Big hand. Thanks. Okay, few words solnuna. I think I tortured you guys at the Solala, not in college. Right now, to bring you to this reunion, I think I tortured you quite a bit. Yeah, so I was here. I left college in 2007, so I kind of know this batch, but I don't think I handled much for you, right? Ethics edutena. Okay. அதனால தான் ப்ரொஃபஷ்னல் எத்திக்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ ஐம் ரியலி கிளாட். ஐ திங்க் இனிஷியலியாக நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது த கவுண்ட் வாஸ் ப்ரிட்டி லெஸ் இன் ஐடி. எப்படியோ கொஞ்சம் பேரை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி வி ஸ்ட்ரகிள்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஐ know that you've had certain you had commitments also, but இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. And this will keep growing. You should keep this growing. That's what it is. So looking forward, hopefully, I don't know how life goes, but unga 25th reunion ku get more people. Thank you. Thank you, ma'am. And last one, Kalayarasan sir. And from the non-teaching side, Ganeshan. Okay, we are good for IT. So maybe for all of you who are present here, can you all come over? We can have a group photo together.
Over to Triple E and mechanical departments. Good morning to one and all present here. I request the mechanical department guys to come on the stage, please. So first I call upon Dr. Karupasamy sir to come on the stage. Thank you, sir. Next, I call upon Dr. Ramanath sir to come on to stage. Metrology and measurements and engineering, economics and finance. Next, I call upon Dr. Murugarajan sir to come on. Next, I call upon Dr. Krishnappa sir from Physics Department. Krishnappa sir. Next, I call upon Mr. Uttamaraj sir from Mechanical. Jay Kumar sir. எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் அண்ணன் பேச Mr. Jay Kumar sir.
Mr. Gunasekhar sir from Mechanical Department. Thank you. That's it from Mechanical, and now Triple E Department. Okay, sir. Now we welcome Dr. R. Shanmusundaram, whom we dearly call RSS. So, sir. Next we call upon Mr. K. Balamurugan. Next, I would call upon Mohan Das. Next, I would call upon Arpudha Selvan. Next, I would call upon Mr. Kumar. Thank you, sir. And now it's time to recognize few of our non-teaching staff. I'd like to call upon Mr. Kanagarajana from office. Mr. Parthiban Anna from office. Angirkang. Radhika Mani, ma'am. No. Mr. Ilanjaran Anna, driver. Mr. Vishwanathan Anna from Principal Office. Ms. Annabhakyam ma'am. Mr. Kumar Anna, electrician. P. Kumar. Kuttar. Mr. Pushparaj Anna from CEO Office. Ms. Sridevi ma'am. Mr. Rajamanikam Anna, driver. Mr. Somuna. Mr. Balrajana. Thank you. Thank you all. I'd like to call upon all the mechanical and triple faculties to come onto stage. We have a group photo. Please, sir. Sendilkaran sir, please.
Thank you all. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things human can do for each other. We now request Mr. Ramsundar to deliver the closing remarks. I extend a sincere thanks to the management, principal and vice principal and dedicating organizing team for the unwavering commitment in making this Alumni Day a reasonable success. Your vision, leadership, meticulous planning have created a memorable platform for alumni to reconnect and reminisce. Your efforts are truly remarkable. On behalf of the organizing committee, I extend heartfelt gratitude to each one of you for gracing our Alumni Day with your presence. Your participation has added immeasurable value to the event. Thank you for contributing for this success of this Alumni Day. Thank you one and all. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Please convene here after lunch for entertainment and more interactions and photo sessions. Now let us all rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय